The former soccer player and model David Beckham owns a condo here for $24 million. David Bergman has one for 10.5, and recently Puerto Rican singer Nicky Jam bought his for $6 million. Hacia los edificios altos, el que está en el centro, que tiene esa forma rara, algunos famosos como David Beckham y Victoria Beckham tiene un departamento ahí de $24 millones. El americano David Bergman 10.5, y el puertorriqueño Nicky Jam compró uno por $6 millones. On your right hand side, we're passing the port of Miami, known as cruise capital of the world. This is a new terminal for the newest cruise ship of the port of Miami. There you have it, Virgin, a cruise ship only for adults. It belongs to the billionaire Richard Branson, the first billionaire to go to space. Estamos pasando al puerto de Miami, la capital de los cruceros en el mundo, la nueva terminal de cruceros, el nuevo crucero del puerto de Miami, Virgin, el crucero rojo, un crucero solamente para adultos. Le pertenece al billonario Richard Branson, el primer billonario que viajó al espacio. Los dos únicas. On the right hand side, we have some nice yachts. The big white one coming up, Fountainhead. This is the former yacht of Mark Cuban, owner of the basketball team, the Dallas Mavericks, which he sold for $134 million to Eddie Lampert, owner of the Sears stores, which many of them did go on bankruptcy a few years ago. Aquí tenemos el yate blanco grande Fountainhead. Este yate le perteneció al señor Mark Cuban, dueño del equipo de baloncesto los Dallas Mavericks, el cual vendió por $134 millones a Eddie Lampert, dueño de las tiendas Sears, que muchas de estas tiendas se fueron en bancarrota hace unos años atrás. Another beautiful yacht is the white and navy blue one in front, Aquila. $150 million yacht that belongs to Ann Walton, and she actually inherited the Walmart stores, guys. El yate blanco y azul oscuro que está al frente, Aquila, yate de $150 millones que le pertenece a la señora Ann Walton. Ella es la heredera de las tiendas Walmart. So we all have a little piece on Aquila right here. Todos tenemos ahí un pedacito. $1. On the left-hand side, we're going to be passing the museums, the white building with the blue and purple lights, Dr. Philip Frost, Patricia Frost Museum of Science. Next to it, the George M. Carras Art Museum. Del lado izquierdo de los museos, el edificio blanco con las luces azules, el Museo de Ciencia, Dr. Philip Frost, Patricia Frost, y al lado está el Museo de Arte Jorge M. Carras. Now we are going to have some fresh popcorn popping out, guys. The bar is open, la barra se encuentra abierta. On the left-hand side of the boat here coming up, we have the Venetian Causeway Bridge, one of the oldest bridges on the bay that connects Miami to Miami Beach. This bridge has been used in many movie filmings like The Fast and the Furious, Bad Boys 1, 2, and 3, and the Miami Vice series of the 80s with Don Johnson. Del lado izquierdo el puente veneciano, uno de los puentes más antiguos en la bahía. Ha sido utilizado en muchas filmaciones como Rápidos y Furiosos, Chicos Malos 1, 2 y 3 y la famosa serie de los 80 Miami Vice con Don Johnson. So ladies and gentlemen, other small islands that we're going to be visiting today, there are man-made islands built by Capone Fisher in the 1900s. There are 23 islands on Biscayne Bay. 21 of these islands were built by Capone Fisher. Capone Fisher came from Indiana with $8 million. He built the islands. He sold them to the city of Miami for $88 million. He invested 3 days after, it crashed.
islas que vamos a visitar, islas artificiales construidas por el señor Carl Fisher en los años 1900. Hay 23 islas en la bahía de Biscayne, 21 de estas islas fueron construidas por este señor. El señor Carl Fisher vino de Indiana con $8 millones, construyó las islas, se las vendió a la ciudad de Miami por $88 millones y vendió su dinero en la bolsa de valores de Nueva York. 3 días después esta quebró y lo perdió completamente todo. Regresando sin un centavo, donde falleció en 1939 a la edad de 65 años, borracho y loco. So this is the Jungle Island Park, and that is a Spanish Mediterranean style restaurant called Joya Beach. Este es el Parque Jungla. Este es un restaurante español mediterráneo que se llama Joya Beach. You don't have to go to the park to go eat at the restaurant. You can go directly to the restaurant. No tienen que ir al parque y al restaurante, pero ir directamente al restaurant. Alright, ladies and gentlemen, at this time, if you would like to win a vacation on behalf of Holidays Network Group, all you have to do is fill out the form that Mio and Eliana are going to be passing around the boat. You fill out the form, you return it to them. Later on the trip, we're going to be calling out the winners. It is free to participate. You must be 21 and over to do so. Si quiere ganarse unas vacaciones en nombre de la compañía Holidays Network Group, lo único que tiene que hacer es llenar el formulario que va a pasar aquí mío por la embarcación. Una vez que usted lo llena, lo regresa. Más adelante del viaje se llama el ganador. Es gratis participar. Debe tener 21 años o más para hacerlo. And now we'll be taking a short break until we get to the first home of interest. Me tomo un receso de micrófono y vamos a la primera mansión de interés. Are all rental homes from Airbnb for about $900 a night. Las mansiones blancas de lado izquierdo son mansiones que usted puede alquilar en Airbnb por unos $900 la noche. Once we get to the next island, we're going to take a look at our first home of interest. Una vez que lleguemos a la próxima isla, vamos a mirar nuestra primera mansión de interés.
Alright guys, let's take a look at our person of interest coming up on your left. Primera mansión de interés del lado izquierdo del barco. Coming up right after the pink color home, después de la casa rosada. You're going to get to see a big light brown color home with green chairs in the pool area. Summer home of the famous actor from Rush Hour, Jackie Chan, Chonglo. Casa grande de sus cafés oscuros, sillas verdes en el área de la piscina. Mansión de verano del famoso actor de Rush Hour, Jackie Chan. Home on the left, mansión de la izquierda. Alright, our next home coming up on the left-hand side is a home of a Latin singer. La próxima mansión le pertenece a una cantante latina. Right after the home of the construction coming up, después de la mansión bajo construcción, the next mansion is covered by many trees. It has a white and blue photon in it. Home of Mexican singer known as the Golden Girl, Paulina Rubio. Casa Blanca, cubierta por los árboles, parquito blanco y azul de la cantante latinoamericana, la chica dorada, Paulina Rubio. This is one of her songs, esa es una de sus canciones. Right after the red color home, guys, después de la Casa Roja, the white mansion with the gray oaks. This is the mansion of Mike Krieger. He's the founder of Instagram, which he sold to Facebook for $1 billion. La mansión blanca con los bancos grises le pertenece a Mike Krieger, fundador de la aplicación de Instagram, la cual le vendió a Facebook por $1 billón. Coming up on the left-hand side of the boat, you will get to see a small island with an obelisk in the middle, the London Pearl Fisher, dedicated to Henry Morrison Flagler. The 110-foot tall obelisk represents industry, pioneering prosperity and education, but the island is better known by the locals as Beer Can Island. It is very simple. You use a small boat, a cooler full of beer, and your birthdays. That's optional. La pequeña isla con el obelisco de la izquierda construye una curación Pearl Fisher dedicada al señor Henry Morrison Flagler. La estructura que viene siendo de especie angular representa industria, innovación, prosperidad y educación, pero la isla es mejor conocida por los locales como la isla de las cervezas, donde uno necesita su barquito, una cava llena de cervezas y su traje de baño, su monumento. On the right hand side of the boat, del lado derecho del barco, this is Hibiscus Island.
The three-story white mansion with the white dome on the roof, home of Puerto Rican singer Vive la Vida Loca, Ricky Martin. Casa blanca de 3 pisos con la cúpula de tubería blanca en el techo. Nación del puertorriqueño, Vive la Vida Loca, Ricky Martin. And if you take a look at this nice catamaran, it can actually cross the Atlantic 4 times in 1 tank of gas, guys. Este catamarán que está a la derecha puede cruzar el Atlántico 4 veces con un tanque de gasolina. different design. Alright, we're gonna make a U-turn here. You're coming up on the next island. You're going to see a white yacht by the name of Alicia and from the tan colored home of the songwriter and singer Alicia Keys. Some of interest, ladies and gentlemen, is a small two-story gray pool house here with the brown roof. The main home is right behind. Casa pequeña 2 pisos gris, mansión principal al fondo. The pool house was used and occupied by the chauffeurs and bodyguards of gangster mobster from Chicago, Al Capone, who bought this mansion here in 1928 for $40,000. La casa pequeña 2 pisos gris fue utilizada por los choferes y guardaespaldas del gánster mafioso de Chicago, Al Capone, quien compró esta mansión aquí en 1928 por $40,000. Al Capone lived on the island here from 1928 to 1947, and 7 years of those 19 years he lived in a more exclusive and private island with daily room service, Alcatraz.
the prison of Alcatraz. Al Capone vivía en la isla desde 1928 a 1947 y 7 años, esos 19 años los vivió en una isla mucho más exclusiva y privada, la prisión de Alcatraz. So the mansion was just sold for $15 million. Se vendió por $15 millones. We're heading to Star Island. We're going to be approaching Star Island soon. The homes are going to be coming up on the right-hand side of the boat. La vamos a sacar hacia Star Island. La mayoría van a estar del lado derecho del barco. Now, once the captain makes the spin, we're going to go with the first two homes on Star Island, which is going to be a white home on the corner, and then next to it, there's a home that's covered by many trees but has a brown and beige wall. Vamos a ir con las primeras dos mansiones, una blanca que está a la esquina de la isla y al lado hay otra mansión que tiene una pared de dos colores. Both mansions coming up on Star Island are homes of the rapper record producer. Las dos mansiones se pertenecen al rapero y productor Sean John Puffy Combs, better known as, mejor conocido como Puff Daddy, P. Diddy Dirty Money, Diddy Love, whatever you want to call him. One of the ex-boyfriends of Jennifer Lopez, uno de los ex-novios de J-Lo. Both homes on the right, las dos mansiones aquí a la derecha. He just bought the white mansion on the corner for $35 million from Cuban singer Gloria Estefan.
Recientemente compró la mansión blanca en esta esquina por $35 millones a la cantante cubana Gloria Estefan. Coming up are homes of Stuart Miller. He's the owner of the construction companies in Miami, Lennar Homes. He does own 7 mansions on this island. He did have 8, but he just tore this one down. Las próximas 3 mansiones se pertenecen al señor Stuart Miller, dueño de las constructoras en Miami, Lennar, dueño de 7 mansiones en la isla. Tenía 8, pero acaba de derrumbar esta que está aquí. Stuart Miller. Home here with the orange roof is for all the girls that he's loved before. Former home of my father-in-law, Spanish singer Julio Iglesias. He doesn't know he's my father-in-law, of course. Casa blanca de techo naranja para todas las mujeres que amó. Una de las tantas casas que le perteneció aquí a mi suegro, el cantante español Julio Iglesias. Es que no lo sabe todavía, ni se va a enterar tampoco. Right after the yacht, this is el yate. Our next mansion is the $40 million mansion of Jennifer Lopez and Alex Rodriguez. They bought it together in November of last year. So we did have here the ex and the ex as neighbors of that era. Rodriguez. Ellos la compraron juntos en noviembre del año pasado. Así que tuvimos aquí el ex y el ex de vecinos felices los 4. Puff Daddy y Rob. Ladies and gentlemen, at this time we're going to take a look at the most expensive and the largest property on this island. This entire property coming up took a little bit more than 3 years to build at a cost of over $50 million. Each palm tree imported from Africa at a cost of $10,000 each. There are 32 palm trees out back. That is the greenhouse. Coming up is the tennis court. And right around the corner, we're going to take a look at the 28,000 square foot mansion of Dr. Philip Frost. He's the former president of IVAX Pharmaceuticals, second largest pharmaceutical company in the U.S. And gentlemen, he had a lot to do with that famous blue pill created by Pfizer. The one for the heart, right guys? That one. Toda esta propiedad tardó un poquito más de 3 años en construir, a costo de más de $50 millones. Cada palmerita importada desde África, a costo de $10,000 cada una. Hay 32 palmeras. Aquí estamos pasando el vivero para plantas, la cancha de tenis, y ahora van a mirar la mansión de 28,000 pies cuadrados de Dr. Felipe Frost, expresidente y fundador de los laboratorios IVAX, productos farmacéuticos, segunda compañía más grande en los Estados Unidos. Y caballeros, tuvo mucho que ver con esa famosa pastillita azul que creó la compañía Pfizer. Dale el corazón, por supuesto, ¿no, chicos? Bueno. So, ladies and gentlemen, this is a $125 million property that pays over $800,000 a year in taxes. Es una propiedad de $125 millones que paga más de $800,000 al año en impuestos.
Studios, Body One and Only, DJ Khaled. La mansión blanca ha sido utilizada en muchos videos musicales. Next beautiful home. Well, this is another of the 7 mansions of Stuart Miller from Constructions Lennar. Otra de las 7 mansiones del señor Stuart Miller de las constructoras Lennar. And if you take a look at the property, you can see that there are 2 homes here. There's a beige building on the left-hand side of the mansion. That beige building used to be once on the right-hand side of the lot. Stuart Miller wanted to demolish the building, but the city said no. So he lifted up from the ground, he moved it to the left-hand side, and then he built the mansion right next to it. All that you could do with money, huh? Hay 2 casas en la propiedad. El edificio que está del lado izquierdo de techo naranja, ese edificio se encontraba una vez del lado derecho del terreno. El señor lo quería derrumbar, la ciudad dijo que no lo podía hacer. Él lo levantó del piso, lo movió para el lado izquierdo, después hizo la mansión al lado. Todo lo que se puede hacer con dinero. It was once the Miami Yacht Club, so it is a historical building. Era una vez el club náutico, así que es un edificio histórico. Over here, they're building the mansion for Robert Pera. He's the owner of the basketball team, the Memphis Grizzlies. He paid $25 million for the lot, and he's going to be building an NBA basketball court inside the mansion. Aquí se está construyendo la mansión de Robert Pera, dueño del equipo de baloncesto de los Memphis Grizzlies. Él pagó $25 millones por el terreno y va a construir dentro de esta una cancha de baloncesto. Our next mansion coming up, ladies and gentlemen, is covered by many trees. It's the former home of the basketball player Shaquille O'Neal. Shaq bought the mansion for $23 million, but in 2009, he sold it for $16 million to Russian billionaire Vladislav Doronin, ex-boyfriend of the famous model Naomi Campbell. It took a $7 million loss. Aquí está la mansión que le perteneció al jugador de baloncesto Shaquille O'Neal. La compró por 23 millones. En el 2009 la vendió por 16 millones al ruso billonario Vladislav Doronin, exnovio de la famosa modelo Naomi Campbell. Perdió 7 milloncitos de dólares. People, there is one home here on the market for $32 million. It has 9 bedrooms, 9.5 bathrooms. It has been completely remodeled. Aquí van a tener una mansión a la venta por $32 millones, 9 habitaciones, 9 baños y medio, completamente remodelada. And if you'd like to buy this home here, your neighbor to the left is going to be the one and only David Beckham and Victoria Beckham.
compra la casa y de vecinos, David Beckham y Victoria Beckham. Coming up, the next two pink color homes are tropical style mansions. Second property on the island of Cuban singer Gloria Estefan and Emilio Estefan. This is where they live. The first mansion they sold to Puff Daddy. The home on the right is the $4 million recording studio. Esta es la segunda propiedad que tenía aquí la cantante cubana Gloria Estefan y Emilio Estefan. La mansión a la derecha, el estudio de grabación de $4 millones. La casa que está atrás, ellos la vendieron al rapero Puff Daddy. This next mansion, ladies and gentlemen, was used in the filming of Bad Boys Part 1 with Will Smith and Martin Lawrence. Esta mansión se utilizó en la filmación de Chicos Malos Parte 1 con Will Smith y Martin Lawrence. Bad Boys. Alright, let's go with the white mansion on the corner, Mansión Blanca. This is the mansion that was used in the filming of Scarface with Al Pacino and Michelle Pfeiffer. Mansión utilizada en la filmación de Cara Cortada con Al Pacino y Michelle Pfeiffer. You want to play rough? Okay. Say hello to my little friend. This is now the $40 million mansion of Lisa Hunstein from Your Miami Housewives. Así que $40 millones de Lisa Hunstein de la serie Las Esposas Millonarias de Miami. Ladies and gentlemen, this is Star Island. Moving on, seguimos Miami Beach, Fisher Island coming up.
the smallest toys. El yate blanco del lado izquierdo, 24, el yate de 25 millones de dólares, el señor Mickey Harrison, dueño del equipo de baloncesto de los Miami Heat, dueño de los cruceros Carnival, uno de sus juguetes más pequeños. This is the only island of the bay that has no bridge connection to mainland. The only way that we can get to Fisher Island is by the ferry boats, private yacht, or private helicopter. Del lado izquierdo tenemos la isla privada de Fisher Island. Esa es la única isla en la bahía que no tiene puentes que la conecta a ella. Para ir a Fisher Island tenemos que tomar los ferries, yate privado o helicóptero. So Fisher Island to the left is a small private city. It's 216 acres big. It counts with about 800 residents. It has 17 tennis courts, 2 golf courts, 2 marinas, a 15-suite hotel and restaurants. If you want to spend a night at the Hotel Fisher Island, you can do so for a starting price of $900 a night. To be a member of the private club, $250,000 a year. Condominiums at Fisher start from about $1 million. It can easily escalate to $35 million with a maintenance fee of $6,000 a month. La isla privada de Fisher Island es una pequeña ciudad, 216 acres de grande, cuenta con unos 800 residentes, tiene 17 canchas de tenis, 2 canchas de golf, 2 marinas, un hotel de 15 habitaciones y restaurantes. Para pasar una nochecita en el hotel de Fisher Island lo puede hacer empezando desde los $900. Para ser miembro del club privado, $250,000 al año. Los condominios empiezan desde $1 millón, escalan a los 35 millones con un mantenimiento de $6,000 al mes. A few famous people, algunos famosos: Oprah Winfrey, Boris Becker, Julia Roberts, Susana Jimenez from Argentina, Luis Miguel from Mexico,
Fisher Island, ladies and gentlemen, is considered the richest zip code in all United States. The average income on the island is $2.2 million. Se considera la ciudad con el código postal más caro en todos los Estados Unidos. El averaje de ingreso en la isla es de $2.2 millones. Alright, I'm going to call out the winners. Raise your hand. The winners of the vacations. Vamos a llamar a los ganadores de las vacaciones. Levante su mano. It's from Sola. Yeah, congratulations, Sola. Just stay right there, so I'll be right with you. Gwendolyn Thomas from San Bruno, California. You're one of the winners. If you're here, raise your hand. Okay. Gabriel Diaz. Congratulations. Alright guys, on the right hand side of the boat, we're looking at the commercial extension of the Port of Miami. The huge cranes imported from China at a cost of $10 and $12 million each. They're here to accelerate the process of loading and offloading cargo ships. They can offload up to 3,000 containers in less than 24 hours. The Port of Miami generates 334,000 jobs, and it has an economic impact in the state of Florida of $43 billion. Tenemos la parte comercial del puerto de Miami, las grúas gigantescas importadas de China, costo de 10 y 12 millones de dólares cada una. Están aquí para acelerar el proceso de carga-descarga de los buques. Pueden descargar hasta 3,000 contenedores en menos de 24 horas. El puerto de Miami genera 334,000 empleos y tiene un impacto económico en el estado de la Florida de 43 billones de dólares. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Alright, at this part of the trip, we're going to be heading down the commercial side of the port. We recommend that you go downstairs to the front. Go take some nice photos of the skyline of the city of Miami. Be on the lookout. We might get lucky and see some dolphins in the area. If you need to use the restrooms, you'll find these downstairs in the back. Aló. En esta parte del viaje, navegamos la parte comercial. Aquí les recomendamos que bajen a la proa del barco. Bájense a la proa, pueden ir a tomar fotos bonitas de la ciudad de Miami. Están todos los edificios enfrente. Si quieren usar los baños, están abajo en la parte de atrás. Bar is open, guys. La barra se encuentra abierta. Y pendientes que puede ser que veamos delfines en la playa.